The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. I don't know. I think we're getting hijacked. Another one just hit the building. Wow. Another one hit it hard. Another one just hit the World Trade. Holy smokes. On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. There are thousands of these terrorists in more than 60 countries. They are recruited from their own nations and brought to camps in places like Afghanistan, where they are trained in the tactics of terror. If you look at the people who were in the plane who committed suicide and killed more than 3,000 people in New York, none of them were Afghan. None of them were Afghan. All of them been in Afghanistan. And why that has happened? Because Afghanistan was forgotten. And if again Afghanistan is forgotten and isolated, no guarantee that it will not happen. It can happen in the future as well. Le fondamentalisme islamique se développe en Afghanistan à la fin des années 60, alors que l'élite de Kaboul s'occidentalise avec enthousiasme et que la jeunesse rêve d'une révolution socialiste dans le pays. Toutefois, beaucoup ne voient pas ces changements d'un bon œil. Le coup d'État communiste de 1978 et la répression de l'islam qui s'ensuit creusent encore l'écart dans la société. Les Moudjahidines, ou combattants de la foi, déclarent le djihad contre le gouvernement communiste. In Afghanistan, the faithful Mujahideen are fighting to establish a pure Islamic government. Ce qui était au départ une insurrection se transforme en guerre quand l'armée soviétique envahit l'Afghanistan pour soutenir le régime communiste. Le combat des Moudjahidines pour la liberté les fera entrer dans la légende. I remember when I became a teenager, one of my dreams was that we will go and we will distribute water to the freedom fighters. Les Moudjahidines reçoivent un soutien international, l'aide provenant aussi bien des États-Unis que du monde musulman. Dans les années 80, un certain Oussama Ben Laden les rejoint pour combattre les soviétiques et leur athéisme revendiqué. Politics is always dirty. And the countries who are involved, they choose the most conservative group of people and train them and made them monsters just to get rid of the USSR. En 1989, après 10 ans de combat, les forces soviétiques se retirent d'Afghanistan. 1 million de personnes ont trouvé la mort dans cette guerre. Davantage encore ont fui à l'étranger. Mais au lieu de construire la paix, les Moudjahidines se disputent le pouvoir. Une lutte fratricide qui va détruire en grande partie Kaboul, ainsi que le reste du pays. Les héros des années 80 sont devenus les féroces chefs de guerre des années 90. Yeah, they destroyed. Mujahideen destroyed the dream of the nation.
En 1994, une nouvelle force apparaît, les talibans. Véritable armée dirigée par des religieux et constituée de jeunes gens issus des camps de réfugiés. Soutenus par le Pakistan, les talibans infligent une cuisante défaite aux chefs de guerre. Ils dirigent le pays depuis 1996. People were suffered from civil war badly. When Taliban came, amazingly, they was been welcomed by Afghans. Les nouveaux maîtres du pays ramènent la paix, mais ils imposent une interprétation rigoriste de la loi islamique. L'alcool et la pratique du sport sont interdits. Les salles de cinéma fermées. Les femmes privées de tout droit. محرمت کجاست؟ پایت چرا مالم شد؟ ناخونت چرا مالم شد؟ چادریت چرا کوتاست؟ چرا دستت از زیر چادری کشیدی؟ دیگه تمام زنای افغانستان دستیاچای زندان انداخته شدن به شمول خدا. وحشتناکترین زمان برای مردم افغانستان، اخصاً برای زنان افغانستان دوری طالب بوده. Ceux et celles qui enfreignent la loi sont châtiés. Dans l'Afghanistan des talibans, Oussama Ben Laden et Al-Qaïda trouvent à la fois un abri et un laboratoire pour préparer leur offensive contre l'Amérique. I don't know if I knew the news exactly on 11 or 12th because there were no national TV during the Taliban time because they think pictures are haram. First time I heard the name of Osama bin Laden after 9/11. Oh, Osama bin Laden? Who's he? He's some guy that Americans is looking after. Okay, what the Taliban may do? Osama bin Laden remains the prime suspect and remains as yet untouchable inside Afghanistan. People, they thought the United States of America will come and they will maybe use their nuclear power and they will destroy the entire country. Like Hiroshima, like Nagasaki, like other places. We say, we all will die in once, and we don't need to cry, and we may not miss each other. We've been exhausting from war and violence and violence. So we thought that's maybe the end of the Afghanistan. Tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. شخصا خود ما احساس بسیار خطر می کردیم. ما فکر می کردیم که دیگه حکومت ما نمیمانه. امریکا سری ما حمله میکنه و انتقام از این میگیره. پیشنهاد ما این بود خود اسامه بن لادن و امریکا باز میفهمه هر چیزی که میکنه از کشور ما باید به هر صورت برود دیگه اینجا نمانه. حکومت طالبان هیچ کسی را قبول نداشت که اسامه بن لادن به امریکا حواله شود. In the first place, we do not have extradition treaties with any country. Secondly, we have to say that before anybody is extradited or punished,
There has to be something against him, something which is proved. And so far we have no proof against bin Laden. Eran momentos muy difíciles para mí, para todo el mundo que estaba ahí. Los talibanes, algunos sí han dicho que hay que castigar a los americanos, algunos otros han dicho que no, esto no se hace. Si bin Laden está detrás de esto, pues esto no se hace. Y nosotros no tenemos por qué aguantar las consecuencias de lo que está haciendo bin Laden. Entonces ha sido una decisión muy difícil, pero recurrieron a recomendarle a Osama bin Laden para evitar una guerra contra Afganistán salir del país. O sea, una recomendación, no obligación. Y así fue, pero claro, bin Laden no tenía dónde ir. Y ya sabes, los afganos ya estaban entre la espada y la pared. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. The drum beats for invading Afghanistan were very loud. Then I start getting calls from Afghans. The Taliban would like to talk to you. Would you call this satellite number? I said, okay, who am I calling? And it was Mutawakil, the foreign minister of the Taliban, and his interpreter at the time. And they said, Mr. Milt, this is important. Osama bin Laden is no longer under our protection. And we will say it again, that man is no longer under our protection. Just go get him. I called the White House, and the White House said, well, that's a nice start. And I thought, you guys want to invade, A, and B, you don't know where bin Laden is. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Well, the sound of B-52 was like a nightmare. During the Taliban, at least, big cities was in a very safe environment, so people forgot the sounds of, let's say, guns and war machines. And again, it started. سكان الحي أصابهم الرعب، فبينما هم منهمكون في استخراج الجثث من بين الأنقاض هاجمتهم الطائرات الأمريكية مرتين ولم يعودوا يعرفون هل يتابعون العمل أم يختبئون اتقاء للقصف. برادر میبینین این عملاتی کفرآمیزی امریکا رو میبینین شما. امریکا میگه که ما کامپیوتر داریم. این کامپیوتر است. آیا این کامپیوتر معنا قرارگاه نظامی. شما ببینین این کفر جهانخوار که مسلمانان رو در خاک و خون کشانیدن. Moins d'un mois après l'attentat du World Trade Center, des forces spéciales américaines et britanniques sont parachutées en Afghanistan pour traquer Ben Laden et renverser le régime taliban qui l'a protégé. Oussama Ben Laden parvient à leur échapper. Mais avant de disparaître, il tient à adresser un dernier message à ses partisans. Yo desde que entré a Afganistán buscaba una entrevista con bin Laden. De repente viene el guardia de la oficina y me dice que hay algunos árabes en la puerta que quieren hablar contigo. Yo presentí algo, ¿no? Digo que algo gordo se está pasando. Me han pedido de subir en el coche. En el coche me han dicho que sentimos mucho tener que cachearte. Me quitaron el vendaje y me encontré enfrente de bin Laden.
nosotros estábamos sentados y las explosiones, el bombardeo estaba en marcha, ¿no? Y le dije, ¿usted no tiene algún remordimiento de causar tanta desgracia a este país pobre, a esta gente que ya ha pagado mucho por las guerras desde hace 40 años? Dijo que no. Esta guerra fue prevista antes. Él contaba con que nosotros derrocamos a la Unión Soviética con su ejército tan grande y su crueldad y su máquina de guerra. Y él cree que es capaz de derrocar a los americanos. Les troupes britanniques et américaines ont besoin d'aide pour se déplacer plus rapidement sur le terrain. Ils se tournent alors vers leurs alliés d'autrefois, les commandants Moudjahidines qui ont combattu les soviétiques dans les années 80 et ont été vaincus par les talibans lors de la guerre civile. Les Moudjahidines acceptent volontiers et forment une coalition pour passer à l'offensive, l'Alliance du Nord. Ils tiennent l'occasion de faire coup double, prendre leur revanche et revenir au pouvoir. Avec l'aide des troupes occidentales, l'Alliance du Nord remporte des batailles décisives et s'approche de Kaboul. Everybody wanted to go, and at least all the people I knew wanted to go. But clearly the initial response was going to be done by some special operating forces. We were cheering on, but everybody in their heart of hearts that wasn't there was disappointed that they weren't going to be a part of that. At the very beginning, we expected this long, painful fight like the Soviets had had. But some airstrikes, some different things, and the Taliban starts to collapse. یعنی ما از درون و از B-52 آمریکا و از همه چیزهایشان بسیار می‌ترسیدیم. همه کلان‌های طالبان یک خطری کلان بودند. خداحافظی کرد. از گفتیم که دیگه هر کسی چی کاری خود میکنه باز یک وقت بعد چی یک اداره و چی روابط جور میکنیم. ما هم رفتم طرف پاکستان. اونجا توپنچه خود را کشیدم. اونجا یک جای پرتاب کردیم و دستار خود را خلاص کردیم. فوجی های پاکستانی که پرسان کرد که شما کی هستی کجا میری؟ گفتم که ما در این کلینیک مهاجرین کار میکنم، دکتر هستم، خانه ما در چمن است. Han salido centenares de los talibanes hacia Pakistán, hacia otros países. Pero la mayoría de los talibanes se disolvieron dentro de la sociedad afgana. O sea que tú no puedes distinguir si este hombre es talibán o no talibán, o otro talibán o no talibán, no lo sabes, porque la ropa es la misma y el aspecto es el mismo. We were a little concerned, more than a little, that Al-Qaeda didn't seem to have been rounded up and destroyed. They seemed to have slipped away. But if you separate Al-Qaeda now, Afghanistan, you've got the collapsed Taliban regime, and you go, well, okay, well, maybe that's it. Now, everybody was pulling out books on history and trying to read up on, background of Afghanistan, but there was very little understanding or appreciation for what really, not just the Soviet war, but what the Civil War in the 90s had done to the political structure, who was running things, the rise of the warlords. There was very little appreciation that this was a very strange, corrupted society, and anything we do to touch it is going to be different. En novembre 2001, le régime taliban s'écroule et les commandants moudjahidines entrent dans la capitale.
Une ère nouvelle semble s'ouvrir, une ère d'espoir. It was such a wonderful time. Oh, oxygen. I couldn't breathe. Now it's a different Afghanistan. We realize Americans are not there to kill us. They are just looking after Taliban. Oh, wonderful. ما تولد شده بودم وقتی که چادری رو طرف کرده بودم از سرخور و مثل ما به هزار زن روز بود که تولد شده بوده. به خاطر که دیگه شلاق نمیخوردن، به خاطر که دیگه امید برای دوباره وظیفه رفتن پیدا شده بود. برای از اینکه اونا احساس میکردن پس به مکتب میره، به ماموریت میره، به شفاخانه میره و دیگه کار میکنن، نان میارن. The people start the generator and the motor of the society to move. And the flood of the refugees and the Afghans, diaspora from other countries was just, Kabul was like growing up and being, expanding the size. Depuis le début du conflit dans les années 70, près de 3 millions d'Afghans ont fui leur pays. Beaucoup de ces réfugiés sont encore dans des camps au Pakistan. À présent, ils vont enfin pouvoir rentrer chez eux. خدا چقدر خرابی شده در کدام جنگلات بسیار جای مقبول داشت ولی چیز نه. Fin 2001, la communauté internationale se réunit à Bonn afin d'aider l'Afghanistan à former un nouveau gouvernement. They collect a bunch of people from across the world and they put them in a room and say, you have to decide who will be the interim government head and who will be the deputies and who will be the ministers. So it's like a cake. Okay, guys, let's come and share it and eat it and everything will be fantastic. Au sein de ce nouveau gouvernement, des commandants moudjahidines, des représentants des différents groupes ethniques, et des femmes. Une première historique. On 5th of December, in early morning, my son called me and said that your Minister of Women's Affairs and your Vice President for President Karzai. Karzai became president, and I didn't know Karzai. Hamid Karzai. Hamid Karzai est nommé président. Fils d'un chef de tribu et membre de l'ethnie majoritaire Pashtun, il s'est d'abord illustré contre les soviétiques, puis contre les talibans. Il a pour mission de conduire l'Afghanistan vers la paix et l'unité. This new position which they gave to me, Ministry of Women's Affairs, this one doesn't exist before in Afghanistan. So the other ministries at least has a destroyed building. Or at least there's a piece of land belong to that ministry. For Ministry of Women's Affairs, there's nothing. So I don't know where I'm going to stay. Après de longues années d'oppression, une démocratie fragile voit le jour en Afghanistan. Des millions d'hommes et de femmes élisent leurs représentants, chargés de rédiger une nouvelle constitution. I struggled a lot for the constitution. It was a very tough journey I had.
I left my daughter. I was not on her first birthday. A little child. I was away from home for a couple of months, just for the sake of Afghan. I collect their ideas and coming back and drafting the constitution. I believe Afghanistan needs new leaders. Afghanistan needs new vision with new ideas. We should build for new Afghanistan. Toutefois, les nouvelles institutions démocratiques sont confrontées à la présence pesante des commandants et des chefs de guerre. Ceux-là même qui ont contribué à la destruction du pays dans les années 90. Et des voix s'élèvent pour que le nouveau président limite leur influence. Be sure that warlordism is over in Afghanistan. You may not see the signs, ma'am, but it's over. And we'll make sure that it's over. And there too, it's a good question you asked, we'll have the help of the United States to do that. So I had a meeting with Colin Powell, and I told Colin Powell, we should not revitalize the warlords. I'm not in favor of killing people and prosecution of people. But I am in favor of truth. I am in favor of healing of the wound of the victims. Unless we heal the wound is going to bleed. باید محاکمه بین المللی و ملی شوند. یار مردم محاکمه ببخشه، مردم پا برهنه افغان هرگز تاریخ نمیبخشه. تاریخ یا ثبت تاریخ کشور ماستن. بس تشکر، بس 3 دقیقه گفتین پوره شد، ببخشید دیگه. و برادر خراب بشید، جایتون بشینین. بشین خلاص جایتون. مرگ به کمونیسم! مرگ به کمونیسم! Then after 2001, then we went in, and then we put all the same guys. We call them warlords. I mean, it's the guy in charge, the emir, the whoever. There's always going to be somebody in charge. What name do you want to give them? You're going to have to deal with them. All Mujahideen leaders, all this collection comes in parliament. And I was member of parliament and I welcomed them. Okay, yes, please. I don't know, for some reason, my face, my dress code, my outfit was not very good for them. They bother me a lot. And particularly with the headscarf. Whenever I was falling down, they were asking me to, sister, please put it on, please put it on. And one day I was really not in a good mood because it was a very serious debate about the law. So I just turned my face and I was badly loud and I say, this is my head and this is my scarf. Whom you are in between, say. It's between me and God. It's not easy for any mother to work under same roof because of those people that my country was destroyed and I lost my kids. But I thought if I go for revenge, it will make me very weak. It's better for me to remember what happened. So therefore, I start to work with them. Dès 2002, des troupes de la coalition internationale sont stationnées en Afghanistan. 51 nations, soit l'une des plus grandes alliances militaires de l'histoire, participent à cette mission sous le commandement de l'OTAN. I arrived in May and we became the first 3-star headquarters in. I felt that the Americans and all Westerners were generally welcomed. In fact, in some cases, very, very enthusiastically. The West didn't know what it wanted to do. It didn't know how much it wanted to invest in Afghanistan. It didn't know how involved it wanted to be. It was an absolute disorganized mess. That's what jumped out at me. I once used a description. It was
you know, like us being college kids in a Star Wars bar or mafia-run bar. We didn't understand it a bit. جامعه جهانی که دموکراسی را آورد کمک کرد، برای زن حق آزادی را وسیله شد، موجودیت پارلمان و مجلسین وسیله شد، ای باز خلط نشود. رفتم درس خواندم و دکتر شدم. این یک اتفاق بود که از خوشی‌های زندگی ما بود. بعد از دوره سیاه طالبانی ما سند طبابت و دست خود گرفتم. تنها انتقاد ما در بخش بود اقتصادی بود که اونا بدون یک پلان استراتژی پولا را به مصرف رساندن. L'heure est à la reconstruction. Les villes, notamment la capitale, Kaboul, bénéficient de l'aide et des investissements étrangers. Mais l'argent finit souvent dans les poches de quelques-uns. Le salaire de ministre, c'est 4 000 Afghanis. C'est à peu près $100. C'est moins de $100. Donc la question est de savoir, avec moins de $100, comment il a pu construire une telle villa qui coûte au moins des centaines de milliers de dollars. Parallèlement, la population vit dans une misère noire. Après des décennies de guerre, des millions d'Afghans ne peuvent subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. La situation est encore pire dans les campagnes, grandes oubliées des investisseurs étrangers. L'extrême pauvreté et la corruption généralisée réveillent la nostalgie des années talibans. These days they suck your blood. Even governors take bribes just for doing something illegal. The Taliban beat women and there were restrictions, but at least there was no bribery. یک طبقه مردم یک قشر بسیار محروم ماندند، دیگر طبقه اینقدر کشیدن اینطور مردم هستند که یعنی یک موتر هم نداشتند، یک دکان هم نداشتند، یک خانه هم نداشتند. حالا اگر به شما بگوییم که به صدها میلیون دلار داره. ما خب به ضد حکومت می بودیم، به ضد امریکا می بودیم. هر قدری که مردم چه خراب اونا جای به جای می کردن برای ما فایده بود. هر جای در هر ولسوالی و در هر ولایت که یک آدمی بسیار بد و ناراض مقرر می شد، از اونجا مردم فرار می کردن، طرف ما می آمدند. Dès 2005, les talibans qui se sont réorganisés reprennent le contrôle de certains territoires. La mission de la coalition internationale se complique de plus en plus. 2002 جنگ‌های ما شروع شدند، خو اما در جاهای دور و دراز بودند، زیاد قوی نبودند. تا وقتی که 2005 اینقدر مردم را حمایت کردیم که می توانستیم که به ضد امریکا و به ضد ناتو جهاد بسیار کلانتر و خوبتر شروع بکنیم. صحیح شو ځان حفاظت وکړه بس هغه کوي څنګه چې نمړې غاړه پریږدي او نور بس تاسو چالو شوي به ها لانچر کارو سره وکړه څنګه ولې په لانچر باندې راځه د پوسټې له گزار ورکړه ها صحیح Gare ușto! Ude-și-to, mă, zindabat!
About 2005 and 6, my forces had some brutal battles, and I'm talking with large numbers of people doing a lot of killing. Down. Wait. Are you okay, Eleanor? You're trying to tell people this is getting pretty serious. The Taliban are able to generate a lot of combat power, and every time they can generate combat power, they have the ability to generate credibility. And then you started to see the Taliban owning the ground in areas like Helmand and Kandahar, running a shadow economy with taxation of movement of things like that. And suddenly they become the de facto power brokers in the area. د دغه اندوانو د خاطر دغه میوه د خاطر بس خارجان راغلي مونږ هم لا نه پرېږدي مثلا از کل افغانستان سایه هر ولایت پیش ما می از دولت‌های ممالک‌های اسلامی از جا پیش ما مجاهدشان است که چچنایی است، ازبکستانی است، مثلا قزاقستانی است، تاجیکستانی است. ما بسیار مجاهدای خاص از خارجم برای ما پیش ما می ولی خب ما اجازه نداریم که پیش تو بس هر کدامش تا مونږ در وکیو. از اوروس مانده 25 پارچه شد اوروس. انشالله امریکا آماده 54 پارچه میشه میره از بین. به نظر شما روس قوی بود یا امریکایی؟ اوروس قوی بود. چطور؟ شکست خورد. اوروس خیلی اکمالات داشت، خیلی با قدرت بود. وقتی با مسلمانان دچار شد بس شکست خورد، اوراق از بین رفت. Great God in heaven, dear Jesus, we pray for our leadership from every corporal all the way up through the president. You know, I'm from a fairly small town in Indiana, and I had never really been outside the country. You know, I didn't know much about the world. And I think at the time I really believed that we were making a difference, that we were trying to fight terrorism abroad. When I went to Afghanistan, I think it just opened my eyes how naive I was and how complex the world is. One particular night, we went to a compound. It's like 2:30 in the morning. We've woken everybody up. And I'm trying to talk to the woman who's kind of the head of the household. I said, well, we're here because there are apparently pretty bad people operating in this area, and we need to figure out what's going on. And she basically told me, you know, why do you think you're any different than the Taliban? You come to my home at 2 a.m., you threaten me. You know, they do the same thing. What side am I supposed to choose? You know, she's like, if I work with the Taliban, you come after me. If I work with you, the Taliban come after me. And I think for me, that was the first time I realized that most of the Afghan people were just stuck in the middle. امی اشتباهات امریکایی که بودند و بسیار یک فرصت خوب بود، فرصت کلان بود برای ما و اونا که همه مردم را اذیت میداد، ما اونا را جلب میکردن. Traditional warfare is straightforward, right? One army versus another. That's what we had been trained to do. Unfortunately, an insurgency is much more complex. You don't know who the bad guy is. They don't have to wear a uniform. You could have good people, you could have bad people, and you can't tell them apart. Sir,
Once we started to get shot at, we started to withdraw, right, into our bases. So there's no way to meaningfully connect with the population. So I think for the most people, it was easier to just hate the Afghans and you know, stick with your own tribe, so to speak. How's it going, man? Yeah. Those soldiers had a kind of fear. They always keep distance. It was not really pleasant for me to read a sign on the military vehicles that I should keep a distance away from them, otherwise they can shoot. The challenge for us was, if you wanted to win the war in Afghanistan, you had to get the support of the Afghan people. Not the love, the support. To get the support of the people, you have to first not kill them and make it in their interest to side with you. The challenge with that is, if the enemy creates enough violence and they put you in a violent mode yourself, then you have to have more armored vehicles. You tend to use artillery. You tend to do these things. You become a source of violence that kills the very people, unintentionally, kills the people you're trying to deal with. These are the hostilities left behind less than 24 hours after an ISAF raid on Wednesday to capture a Taliban commander. ISAF says they succeeded, but also killed 3 others, Afghans the Americans claim showed hostile intent. They opened the door and we went to see who it was. My brother talked to them in English and I don't know what he said, but they told him to stop and shut up. And then they shot my brothers. They would not allow me near their bodies and kept holding me back. I'm not sure Afghanistan was where we should have been to begin with. And the longer we were there, I feel like the worse it got, and the worse we made it for the people of Afghanistan. We were certainly trying to impose our worldview, and that's just not how it works. And we realized that. Well, I hope we realized that. I'm not sure. L'escalade de la violence entre les forces de la coalition de l'OTAN et les insurgés prend la population en otage. Dommages collatéraux devient l'expression consacrée pour évoquer les innombrables civils innocents tués accidentellement. People ought to begin to understand that this isn't a good idea to invade Afghanistan. It hasn't worked out for the last 2,400 years. And if you pay attention to history at all, that should be a clue. Don't get involved in insurgency warfare unless you're on the side of the insurgents. Lorsqu'Obama est élu président en 2008, il hérite d'une guerre impopulaire qui a tué plus de 2400 soldats américains et coûté environ 1000 milliards de dollars aux contribuables. Après 10 années de cavale, Oussama Ben Laden est éliminé. Il se terrait non pas en Afghanistan, mais au Pakistan. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. L'objectif initial de l'intervention en Afghanistan est atteint. Quelques mois plus tard, Obama annonce son intention de retirer ses troupes.
آمریکا میخواد خود خلاص کنه. بر آمریکا مهم نیست که من نیلوفر تا وظیفه میرم یا نمیرم. برش مهم نیست. برش اهداف خودش، اهداف سیاسی مملکتش اولویت داره. و ما چی میشیم؟ بله، یک چیزی که در آن وقت به ضد روسا که جهاد می بود، چرا جهاد اینترنشنل کمیونیتی حمایت میکرد، اما حالا که به ضد ناتو امریکا است، اینترنشنل کمیونیتی خو ایرا حمایت نمیکنه. چک کردیم نگیریم چک ها اون چکش نکردیم این طرف به طرف واسه نشه مثبت منفی اگه نشه زت میدادی لا درست که یک تایی توضیح مصدوم بشی طرف کشی. آن وقت چون همراه مجاهدین امکانات زیاد بودند، وسایل زیاد بودند، مجاهدین نمیخواستند که عملیات فدایی را بکنند سر روسها. حالا طالبان ایتوار وسایل ندارن. حالا چون وسایل نداره، به این خاطر دیگه چاره نداره که خود را فدا بکنه. Everywhere they met suicide attacked. For the insurgents, it's they usually claiming that they're against foreign troops. But the casualty, the large number casualty was among the people. It was 2014. The suicide car clashed with my car. When I opened my eyes, my driver, he was crying. I had no idea what happened. Nine people died, and more than 30 people was been wounded. It was such a bad feeling I had. The first blast rocked Kabul around 6:30 a.m. Hours after the attack took place, and bodies are still being removed. According to security forces, several fighters were involved in this attack, all wearing suicide vests and carrying automatic weapons. La présence réduite de la coalition, ainsi que la flambée de violence des talibans, incitent de nombreuses ONG internationales à partir. Back up! Back up! Back up! La population se retrouve de nouveau seule à gérer les retombées de la guerre. جنگ بی تاثیر بودن نمیتونه. 80% از این مردم مصاب دپریشن است. دپریشن تو نیست که امون روز بیایم مثل سرفه، مثل سرطان، مثل ریزش، مثل سردرد، مثل دندان درد. دپریشن یک چیزی است که آیسته آیسته میآید. متأثر از جنگ است. شمال امیال در شهر کابل 6 صبح که بیرون شوی، اول چشمت به چند تا طفلای پلاستیک فروش مفته یا قلم مفروشه یا بوت رنگ میکنه. بیش از هزارها در هزارها طفل گرسنه به جاده ها داریم. چقدر جوان ما به دریا و بحر و کشتی‌ها غرق شد. چقدر ازی به کشورهای بیرون مهاجر شدن. چقدر از یاد نیم را از بین رفتن. همه چیز ترک میکردم، گذشته خودم میماندم. Cela fait 40 ans que l'Afghanistan est pris dans un engrenage. Un cercle vicieux de gouvernements défaillants qui ouvre la porte à une invasion, laquelle entraîne une révolte,
qui ouvre la porte à un autre gouvernement défaillant. En 2018, le président Ashraf Ghani annonce des pourparlers de paix avec les talibans et propose de les reconnaître comme parti politique légitime. Après les élections présidentielles de septembre 2019, l'Afghanistan est à la croisée des chemins. Le pays va-t-il retomber insidieusement dans le passé, ou bien une force nouvelle va-t-elle émerger et réussir à briser ce cycle de chaos et de violence qui emprisonne la nation? ما بیش از 3 مذاکره را در سر میز با طالبان شیشتیم. زنای افغانستان هم او زنایی نیستن که 20 سال پیش بودن. با شلاق به ما بزنن و ما باز از کنج خانه بیرون نشوم. اونا میفهمن که دیگه صدای ما را در گلون خفک کده نمیتون. ای خاک به ما، به دهاتای مثل ما نیاز داره. ما مبارزه کنیم، ما مقاومت کنیم، ما صدا بلند کنیم. We can solve the problem by talking and negotiating, by tolerating each other, and by respecting each other. We can disagree, but we don't need to kill each other. You know, this war was teach me a lot, extremely a lot. Despite of how much we fall down, how much we broken, again we are standing and we are rebuilding ourselves. That's why Afghanistan is so beautiful.